আচ্ছা, এই তো আমরা এক জিমের পরে শুরু করবো আর আমরা চটচট করে মিস না করি। আজকে আমরা যেটা করবো, আজকে আমরা হলো যে লেকচার 9 যতটুকু বাকি আছে একটু শেষ করে 10 এর কিছুটুকু পরে we're going to do a bit of 10 and then we're going to do the quiz 4, the last quiz that is left. স্যার কুইজ কয়টা রাউন্ড হবে? কুইজ টোটাল 3টা কাউন্ট, বেস্ট 3টা 4টা থেকে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার শুরু করা যাক আজকে। এগেন আজকে সাথে শুক্রবার মেকআপ ক্লাস, সবাই কষ্ট করে এসছে, আমি বেশিক্ষণ নিব না, আমি হয়তো মেবি 30-40 মিনিটস পড়াবো, এরপর লিস্টে নিয়ে নিবো। সো আজকে আমরা যেটা নিয়ে পড়বো সেটা হলো we're going to finish off firstly lecture 9. lecture 9 এ আমরা so far কি শিখেছি বা what were the things we talked about lastly. আমরা হলো এই lecture মেইন কাজ হলো আমরা বেসিক্যালি মেন্ডেলের দুটো ল নিয়ে শিখেছি। Before we learned of course about the basics like chromosomes, genes, alleles, এগুলা নিয়ে সবাই হোমোজাইগাস কি হেটেরোজাইগাস কি এগুলা নিয়ে। এরপর আমরা শিখেছি হলো মেন্ডেলের দুইটা ল নিয়ে, একটা হলো থিওরি অফ সেগ্রিগেশন আর একটা হলো ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট, এবং এই দুটো ল থেকে আমরা হলো মনোহাইব্রিড ক্রস এবং ডাইহাইব্রিড ক্রস করা শিখেছি। এবং এই মনোহাইব্রিড ক্রস এবং ডাইহাইব্রিড ক্রসটা হলো বেসিক্যালি তোমার ট্রেডকে কম্বাইন করা। মনোহাইব্রিড ক্রস হলো আমরা একটা ট্রেড কম্বাইন করছি 2/2 পানেট স্কোয়ার দিয়ে, ডাইহাইব্রিড ক্রস হলো আমরা দুটো ট্রেড কম্বাইন করছি 4/4 পানেট স্কোয়ার দিয়ে। এই পানেট স্কোয়ার গুলো তোমরা ভালো মতো বুঝে নিও, যদি কোয়েশ্চেন থাকে আজকে তত সময় নেই, আজকে না জিজ্ঞেস করতে পারলো তোমরা রবিবারের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারবো, কারণ আমি যেটা প্ল্যান আমার আজকে একটু পড়বো, তারপর সানডে ক্লাসে আমরা লেকচার 10 শেষ করে দিব, and then Tuesday class যেটা আমাদের লাস্ট ক্লাস হবে সেটাতে আমরা রিভিশন ক্লাস এন্ড ফাইনাল আগে প্রিপারেশন এর জন্য কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে ক্লিয়ার থাকলে দ্যাটস গোইং টু বি দ্য ক্লাস where you can clear things up hopefully. And again সব ক্লাসই আপকামিং অনলাইনে হবে, সো অসুবিধা নেই। So let us continue. আমরা যে পয়েন্টে শেষ করেছিলাম লেকচার 9 সেটা হলো we finished talking about the differences between the first law and the second law, which I feel you should remember. Then we come to a dominance. এখন আমরা কিন্তু সোফার যেটা শিখেছি, আমরা শিখেছি যে হোমোজাইগাস হেটেরোজাইগাস। হেটেরোজাইগাস হলো দুইটা অ্যালিল ডিফারেন্ট থাকে, আর হোমোজাইগাসে দুইটা অ্যালিল হলো সেম থাকে। এখন হেটেরোজাইগাসে যখন আমরা দুইটা অ্যালিল ডিফারেন্ট দেখি, নরমালি আমরা যেটা জানি, যেটা ডমিনেন্ট অ্যালিল সেটা রিসেসিভটাকে মাস্ক করবে অথবা ঢেকে রাখবে, আমরা রিসেসিভ এটা দেখতে পাবো না। যদি একটা ক্যাপিটাল বি থাকে আর স্মল বি থাকে একটা একটা জিরো টাইপের মধ্যে, তাহলে শুধুমাত্র ক্যাপিটাল বির এফেক্টই আমরা দেখতে পারবো। দিস ইজন্ট অলওয়েজ দ্য কেস। রিয়েল লাইফে কিন্তু সবসময় ডমিনেন্টটা যে ঢেকে ফেলবে এমন কোনো কথা নেই। কয়েক রকমের হতে পারে, এই তিনটা টাইপ আছে, কমপ্লিট, ইনকমপ্লিট আর কোডমিনেন্স। কোনটা কি আমরা একটু দেখে নিই। আমরা সোফার যেটা নিয়ে পড়েছি সেটা হলো কমপ্লিট ডমিনেন্স। এই যে এখানে যেটা আছে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে, যে ধরো তোমার যদি ক্যাপিটাল আর থাকে আর স্মল আর থাকে একটা হেটেরোজাইগাস অ্যালিলের মানে জিরো টাইপের মধ্যে, তাহলে তোমার শুধু ক্যাপিটাল আর এর এফেক্টটাই দেখতে পারবা। স্মল লেটারের যেটা রিসেসিভ অ্যালিল সেটার এফেক্ট একদমই দেখা যাবে না, দ্যাট ইজ কমপ্লিট ডমিনেন্স। আনলেস স্পেসিফাইড আদারওয়াইজ সব এক্সপেরিমেন্টে আমরা বাই ডিফল্ট কমপ্লিট ডমিনেন্স ধরে নিব। কিন্তু আমাদের আরেকটা টাইপ অফ ডমিনেন্স হতে পারে যেটা হলো ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স কি হয়? ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স হলো হ্যাঁ তোমার ডমিনেন্ট অ্যালিলটার এফেক্টটা দেখা যায় বেশি করে, কিন্তু পুরোপুরি 100% যে মানে রিসেসিভটাকে ঢেকে ফেলে এমন কোনো কথা না। তুমি রিসেসিভটার এফেক্টও হেটেরোজাইগাসটাতে একটু দেখতে পারবা। সো যদি তোমার এই যে এই এক্সাম্পলটা যদি আমরা দেখি ডান দিকের ফুলের এক্সাম্পলটা, লাল কালার যদি ডমিনেন্ট হয়ে থাকে আর সাদা কালার যদি রিসেসিভ হয়ে থাকে,
if we combine both of them and get a heterozygous plant which is capital R small r, তাহলে আমরা instead of having a fully red plant আমরা একটু গোলাপি রঙের plant পাবো। Because why is it গোলাপি? Why is it pink? Because it is a slight combination of the red and white. So একদম রেডটাকে একটু হালকা করেছে হোয়াইটটা দেখানোর জন্য কম্বাইন করে, এই জন্য রেজাল্টিং একটা পিঙ্ক রঙের পাবো। It's not going to be completely red. So incomplete dominance হলো some properties of the recessive allele is still visible in the phenotype. এটা মনে রাখবো। And lastly, কোডমিনেন্স। কোডমিনেন্স কিন্তু ইন্টারেস্টিং। কোডমিনেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ডমিনেন্ট আর রিসেসিভের হিসাবটা নেই। কোডমিনেন্স হিসাবে কিন্তু যেটা হচ্ছে তোমার দুইটা অ্যালিলে কিন্তু ইকুয়ালি দেখা যাচ্ছে। ইকুয়ালি দেখা যাচ্ছে দুটাই তোমার ডিস্টিংক্টলি ক্লিয়ারলি দেখতে পারবো তুমি। তো এখানে তোমার যদি তুমি রেড কে ক্যাপিটাল আর দিয়ে ক্লাসিফাই করো, তাহলে হোয়াইট কে তুমি স্মল আর দিয়ে ক্লাসিফাই করবো না, তখন তুমি হোয়াইট কে দিবা ডাব্লিউ। কারণ এখানে তোমার হোয়াইটটাও কিন্তু ইকুয়ালি দেখা যাবে। ইটস নট আ ম্যাটার অফ ডমিনেন্ট এন্ড রিসেসিভ। এখানে যদি হিটেরোজাইগাস হয়ে থাকে আর আর ডাব্লিউ যদি তুমি কম্বাইন করো, তাহলে কোডমিনেন্সের ক্ষেত্রে তুমি যে রেজাল্টটা দেখো রেড এন্ড হোয়াইট অলমোস্ট ইকুয়াল অ্যামাউন্টে দেখতে পারবা, দুটাই ডিস্টিংক্টলি, মিক্সিংও হবে না, একটা একটাকে ঢেকেও দিবে না। তো এই যে দেখা যাচ্ছে যে both alleles are fully expressed and non-identical alleles specify two phenotypes that are expressed both in heterozygotes. So এখানে হলো তোমার it's like a combination of both, not as a mix, but both of them being seen individual and distinctly. এটা হলো তোমার codominance আর incomplete dominance এর মধ্যে তফাৎ। So make sure you understand this difference. সবাই ক্লিয়ার ডমিনেন্স তিনটা টাইপ নিয়ে? এখানে এখান থেকে কোয়েশ্চেন খুব একটা কমপ্লেক্স ইস্যু আসবে না। ইটস জাস্ট ম্যাটার অফ, ফর এক্সাম্পল আমি যদি ধরো একটা এক্সাম্পল দিই যে সামথিং প্যারেন্ট ওয়াজ দিস, একটা প্যারেন্ট চাইল্ড ইজ এরকম, কোন টাইপের ডমিনেন্স হতে পারে? নো কোয়েশ্চেনস, এভরিবডি ক্লিয়ার? আচ্ছা, let's talk about the last thing in this lecture, which is epigenetics. Epigenetics কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টর বা একটা ইন্টারেস্টিং একটা ফিল্ড অফ স্টাডি। Epigenetics বেসিক্যালি কি নিয়ে আমরা কথা বলছি? It is basically the control of genetics without actually the effect of the DNA sequence. So এখানে আমরা it's like another side of genetics without actually directly talking about the genetics aspect itself. So আমরা যে অনেক সময় কথা বলি, so it's a matter of just give me a second, sorry, phone call আসছে, just 30 seconds. Okay, everyone, sorry about that, thank you for waiting. আচ্ছা, so what we were talking about is essentially about epigenetics. So how would we define epigenetics in this regard? Epigenetics can be defined, like I said, as genetic control of a living organism through factors other than the DNA sequence. So এখানে তোমার DNA sequence না দিয়ে কন্ট্রোল হলে কি দিয়ে কন্ট্রোল করছে? এখানে তোমার বেসিক্যালি ডিএনএ এর মধ্যে হলো আমাদের কেমিক্যাল মার্কার আছে। এই কেমিক্যাল মার্কার গুলা এফেক্ট করে হলো how the things are actually affecting how much of the DNA is shown. So it's not that just because something is expressed at a certain amount is it's present in a certain amount. Expression and being present uh, is actually a different factor in this particular expression of epigenetics, because again this is a completely new field. It's a field that is much more recent than all other developments of genetics in that regard.
So again, the work on genetics started for like almost like 50, 60, 80 years, but epigenetics is very much one of the newer fields. Work on this isn't more developed than like the last 20 or so years. So again, as I was saying, the chemical markers here that we are affecting are known as epigenomes. So the epigenomes are the chemical markers that are present within the genes that can affect how much of that gene is expressed or not expressed. So how does it work in this factor? So it regulates, like I said, how much of the gene is shown. This can be a factor, for example, in identical twins, for example, just as a quick real life value. So if you have identical twins, just because they're identical doesn't mean that they will look exactly the same or they'll behave exactly the same. There are other factors within their development cycle, not just the genes, that is going to affect what the phenotypic variations will be. So what can these epigenetic factors be? Four key factors affect the epigenome, like we mentioned, the chemical markers that are present within the genes. First and foremost is, of course, the genes itself. They do still play a part, even if they aren't what we're discussing here mainly. They're still influencing the epigenetics. Other factors that affect epigenomes are the environment, the biological networks present within a living organism, and the development of the living organism, how they have developed over time. So let's take a look at points 2, 3, and 4 before we wrap up this chapter, just to look at some of the factors that affect epigenomes. So if we discuss the environmental factors, it means outside factors that can affect the genes itself. These factors can be things such as pollutants, allergens, chemical toxins, radiation. Basically, a lot of the factors that you think about when we talk about mutagens, like things that might cause mutations, these can also directly affect the epigenetics of a person. And they can be classified under the environmental factors. Then we also have developmental factors, as we mentioned earlier. By developmental factors, we mean things that can affect a person throughout all stages of life, from childhood to adulthood and everything in between. This is basically all the things that we're studying on, and this is basically the most important or the most studied upon factor of epigenetics, because we're trying to understand how all the different other factors, such as how diet, how social interactions, diseases, how basically exercise, financial status, even how a lot of these outside things that we don't even consider normally in a biological system is affecting how the system itself is working. It's affecting how much of a gene is expressed or not expressed. It's affecting if something is turned on or turned off. So ultimately, it's just a bit of an introduction to epigenetics for you, just to make you understand that it's not just the genes that are the be all end all of how the phenotype of an organism is expressed. There's also the factors of epigenetics that you need to keep in mind. Any final questions from this lecture? Because that was the end of lecture 9. No questions? No, sir. Oh, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে if we're good with lecture 9, I'm going to start with lecture 10 now. And again, we're going to do just a bit of lecture 10, just the introductory aspects of infections and diseases. So let's get started. So when we look at, and by the way, lecture 10 is the last lecture you're going to study for this course. So let's keep that in mind. If we want to discuss what an infection is, then we need to start with how we define an infection. Infections can be defined as shown here, an invasion of the host organism's tissue by a pathogen or an infectious agent. So it basically means when something from the outside, meaning a pathogen in this particular case, is being gathered within our own body. That situation can be classified as an infection. This cycle is a pretty interesting summary of everything that is involved when an infection happens. Let's start with the top right, which is the pathogen. As we understand, a pathogen is any infectious agent, anything that can actually cause the infection in the first place. This can be anything from bacteria to a fungus to even a virus. Next point that we have is a reservoir. We're going to talk about that in a bit more detail in the next few slides, but just to give you a quick summary, a reservoir is a location where a large number of these pathogens can gather. A large number of these pathogens can be stored.
These can be within the body, these can be outside the body, this can be in the soil, this can be in the water. Anywhere that you can find a large number of these pathogens is called a reservoir. The portal of exit means how these pathogens can get out of the body usually. Usually it's through coughing, sneezing, etc. Mode of transmission is also something we're going to talk about a bit more. It's how you're passing on a pathogen from one patient to another patient or one organism to another organism. It's basically a method of transmitting disease. Portal of entry is also again sometimes similar to the portal of exit. It's basically the places from which a pathogen can get into the body. Oftentimes, this is the place where the epidermal layer is not covering the body. Because as we learned earlier on in the tissues and organs chapter, that the epidermis is oftentimes the first protective layer against a lot of these pathogens. So if that layer is not present, pathogens are often able to enter the body. And susceptible hosts, meaning who are the people that pathogens influence? Not all pathogens can influence or infect everyone. Sometimes some people are more prone to diseases, such as the older people or the very young children. Sometimes a particular age group is more liable to have a disease. Sometimes outside conditions can make you more liable to have a disease. Again, all of these factors are involved in a chain of infection, and it's a good way to revise everything that is involved here. Let's start first of all with pathogens. How can we define a pathogen? A pathogen is a living thing that causes diseases. So any living organism that causes a disease can be classified as a pathogen. The one exception to this is, of course, viruses, because viruses, despite being classified under pathogens, is not a living organism. Remember, a virus is not a living organism. It just behaves like a pathogen because it causes diseases within other living organisms. So from here, all you need to remember are the different examples of pathogens. There's some are given here: bacteria, virus, fungus, and protozoa. All of these can cause diseases. And you can see an example of diseases that are caused by each of these different types of pathogens on the right. So my job for you is to remember the type of pathogen and at least one example of a disease caused by each of these pathogens. So if I were to ask you what disease is caused by the bacteria, you can say that it's like tuberculosis or food poisoning or pneumonia, whichever one you want to remember. Okay, next what we're going to look at is a reservoir. Again, like I said, what is a reservoir? A reservoir refers to any human being, animal, plant, soil, or matter, such as water, in which a parasite lives, multiplies, and depends on for its survival. So it's a location, it's a storage space where a large number of parasites or pathogens can survive and live in. I'm not going to ask anything about these points, endogenous, exogenous sources, so you don't have to memorize these. Just remember what a reservoir is, and then look at some examples of carriers. What is a carrier? A carrier is any person or any living organism that is carrying a reservoir within them. So there are four different types of reservoirs here that are written about. Let's look at what each of these mean. First and foremost, we have a temporary carrier, a carrier state that lasts for about 6 months. So a carrier which has a disease for a small amount of time, in this case 6 months or lower, is called a temporary carrier. On the other hand, a chronic carrier is someone who carries a pathogen for a large number of time, more than 6 months, usually several years, could even be their entire lives. Because sometimes some pathogens get into a body and then they remain inactive or they remain hidden, but they still are within the body. That's why they are known as chronic carriers. And then the other two examples of carriers are paradoxical carriers and contact carriers. These are some interesting definitions because you look at what they say. Paradoxical carrier is defined as a person who acquires the pathogen from another carrier. So someone becomes a paradoxical carrier if they get the pathogen from another carrier. And a contact carrier is someone who gets the pathogen from a patient. They're very similar definitions, right? Someone who gets the pathogen from another carrier, someone who gets the pathogen from a patient. So what is the difference between a carrier and a patient in this case, you might ask? A carrier is someone who has the pathogen within them. A patient is also someone who has the pathogen within them, but
is showing symptoms of the disease. So a carrier may or may not show the disease symptoms, but a patient is always showing the disease symptoms. So, for example, if you have the pneumonia disease within you, if you have a sore throat, if you have a cough, if you have a fever, then you can be classified as a patient. But until you show those symptoms, you are just a carrier. You are not a patient. Thus, it's interesting that you can say that all contact carriers are paradoxical carriers, but not all paradoxical carriers are contact carriers. This is an interesting difference. সবাই কি এটা বুঝতে পেরেছো আমি কি ব্যাপারে বলছি? এখানে ক্যারিয়ার Sir, কি আর can you, হ্যাঁ, আবার একটু বলবো। sir, can you repeat again? হ্যাঁ, বলছি আমি। এখানে আমাদের ডিফারেন্সটা বের করতে চাচ্ছি আমরা হলো ক্যারিয়ার কি এবং পেশেন্ট কি। ক্যারিয়ার হলো একজন যে প্যাথোজেনটা তার বডির মধ্যে ক্যারি করছে। পেশেন্ট ইজ অলসো সামওয়ান যে তার বডির মধ্যে ক্যারি করছে, কিন্তু ক্যারি করার সাথে সে এই প্যাথোজেনটা যে ডিজিজ কজ করে সেই ডিজিজের সিমটম দেখাচ্ছে। সো ক্যারিয়ার হলে সে পেশেন্ট হতেও পারে, নাও হতে পারে। কারণ a carrier may show symptoms, may not show symptoms, but a patient is always showing the symptoms of the disease. এবার বুঝতে পারছো ডিফারেন্সটা? তার মানে কি স্যার ওই যে হ্যাঁ বলো। যেটা ক্যারি হইতেছে আর কি, যে হ্যাঁ, প্যাথোজেনটা ওইটার হ্যাঁ, মানে ডমিনেন্ট না। মানে ওটা হলো তোমার যদি এক মানে সিমটম না দেখায় প্যাশেন্টের মধ্যে, তাহলে ওই প্যাথোজেনটা ইনঅ্যাক্টিভ থাকতে পারে। এটা মিন করতেছি আমি। সেই প্যাথোজেনটা হয়তো মানে ইমিউনিটি হয়তো সে বডি পেয়ে গেছে তার, সেজন্য সে অসুস্থ হবে না প্যাথোজেনটা থেকে। কিন্তু যদি একজন পেশেন্ট হয়ে থাকে, পেশেন্ট হওয়া মানে হলো অসুস্থ থাকা, সিম্পল। এটা মনে রাখো তোমরা। Being a patient means showing the symptoms of the disease, being sick basically. Yes, sir. So contact carrier হলো যদি পেশেন্ট থেকে হয়ে থাকে, প্যারাডক্সিক্যাল ক্যারিয়ার যদি ক্যারিয়ার থেকে হয়ে থাকে। এবং একটা কন্ট্যাক্ট ক্যারিয়ার ইজ অলসো অলওয়েজ আ প্যারাডক্সিক্যাল ক্যারিয়ার। কারণ যদি একজন একটা পেশেন্ট হয়ে থাকে, তার মানে সে অবশ্যই একটা ক্যারিয়ার, তাই না? কারণ সে ডিজিজ সিমটম দেখাচ্ছে, তার মানে তার মধ্যে ডিজিজটা আছে। কিন্তু একজন যদি প্যারাডক্সিক্যাল ক্যারিয়ার হয়ে থাকে, সে পেশেন্ট হতেও পারে, নাও হতে পারে। সেই জন্য a paradoxical carrier is not necessarily always a contact carrier. এই ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছো তোমরা? Yes, sir. হ্যাঁ, এটা একটু জাস্ট মনে রাখো। এখানে তোমার কিছু ক্যারিয়ারের ব্যাপার স্যাপার আছে। এই সামনের কিছু কয়েকটা সাইড আসলে আমরা বলবো ইটস এ বিট বোরিং, কারণ সবগুলো হলো তোমার একটু মুখস্থ করার ব্যাপার। জাস্ট memorizing some definitions of what each type of reservoir, each type of transmission is. So let's carry on. Again, from here, you don't need to remember all the different variations. Just remember that animals can also act as a reservoir, and the bold point, infectious diseases transmitted from animals to man are called zoonosis. So zoonosis হলো ডিজিজ যেগুলো পশু থেকে মানুষের কাছে ছড়ায়, এগুলোকে আমরা জুনোসিস বলি। Other types of reservoirs can be, for example, insects. So diseases transmitted by insects are called arthropod-borne diseases. Arthropod এর সাহায্যে যে ডিজিজ গুলো ক্যারি করা হয়, যেমন মসকিটোর সাথে, তারপর তোমার তেলাপোকার সাথে, এগুলো সবগুলো insect-borne disease. এছাড়াও other types of reservoirs can be soil and water. These are also valid forms of reservoirs. One last type of reservoir that is present is food. কন্টামিনেটেড ফুডের মধ্যেও তোমার অনেক সময় প্যাথোজেনরা গ্রো করতে পারে। যেমন যে ফুড পয়জনিং যে হয়, ফুডের মধ্যে যে ফাঙ্গাস গ্রো করে, এগুলোও তোমার হলো coming from a reservoir of food. So that is also a valid reservoir for diseases. So আমরা কি কি রিজার্ভয়ার শিখলাম? আছে হিউম্যান হতে পারে, অ্যানিমাল হতে পারে, ইনসেক্ট হতে পারে, সয়েল ওয়াটার হতে পারে, ফুডও হতে পারে। So remember the different types of reservoirs. And the next thing we're going to learn today is the modes of transmission. Mode of transmission বলতে আমরা কি বুঝছি? Mode of transmission বলতে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে ডিজিজটা ছড়ায় কিভাবে? How is the disease spreading from one person to another? There are a number of modes of transmission that are present. Some of these are very common, some of them are less common. First and foremost হলো আমরা সবসময় যেটা নিয়ে সচেতন থাকতে হয় সেটা হলো কন্ট্যাক্ট ট্রান্সমিশন। কন্ট্যাক্ট মানে যেগুলো ছোঁয়াচে। দুই রকমের কন্ট্যাক্ট ট্রান্সমিশন আছে, ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট ট্রান্সমিশন, ইনডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট ট্রান্সমিশন। তো ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হলো তোমার এই যে ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট, তোমার হাতে থেকে, তারপর
সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশন, এসটিডিস, সবগুলো হলো তোমার ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট আন্ডারে পড়ে। এইডস এগুলো ইউজুয়ালি ছড়ায় থ্রু ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট। ইনডিরেক্ট কন্ট্যাক্টটা কি? এখানে যে লেখা আছে ইনডিরেক্টলি অ্যাকোয়ার্ড থ্রু ফোমাইটস। ফোমাইট কথাটার মানে কি? ফোমাইট কথাটার মানে হলো ইট জাস্ট বেসিক্যালি মিনস অবজেক্টস ইউজড বাই দি ইনফেক্টেড পারসন। তো ওই যে বলো না একই কাপে খেতে হয় না, একই চামচ ব্যবহার করতে হয় না, দোজ আর মোডস অফ ইনডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট। সো অ্যাকোয়ার্ড থ্রু objects used by the infected person. So it can be cups, it can be plates, it can be spoons, it can be pens, anything that is touched by an infected person. If it is then used by an uninfected person and they get the disease from there, then it is a mode of indirect contact transmission. এরপর আমাদের আরেকটা ট্রান্সমিশন টাইপ আছে যেটা কমন, সেটা হলো এয়ারবোর্ন ট্রান্সমিশন। তোমার যে হাঁচি কাশি থেকে যেগুলো ছড়ায় through particles in the air that is expelled from the infected person and then inhaled by the uninfected person. যদি এখান থেকে তোমার ডিজিজ হয়ে থাকে এটাকে আমরা এয়ারবোর্ন ট্রান্সমিশন বলি। থার্ড মোড অফ ট্রান্সমিশন যেটা নেক্সট আসছে আমাদের, সেটা হলো ইনজেকশন। ইনজেকশন মানে হলো তোমার খাওয়া, ইনটেকিং এনি টাইপ অফ ইনফেক্টেড ম্যাটেরিয়াল, ফুড হতে পারে, তারপর কেমিক্যালস হতে পারে, এটসেট্রা। সো এনিথিং দ্যাট উই ইট that it causes infections, then it is an ingested mode of transmission. আরো কয়েকটা আছে, জাস্ট এগুলো একটু শর্ট করে, কারণ আগের তিনটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট, এগুলো একটু লেস কমন। নাম্বার 4 হলো ইনকুলেশন। ইনকুলেশন বলতে মিন করছি আমরা হলো যেগুলা ডিরেক্টলি আমরা টিস্যু থেকে ছড়াই। সো ডিরেক্টলি ফ্রম ওয়ান টাইপ অফ টিস্যু টু অ্যানাদার টাইপ অফ টিস্যু, দ্যাট মোড অফ ট্রান্সমিশন ইজ কল্ড ইনকুলেশন। ট্রান্সপ্লাসেন্টাল ট্রান্সমিশন, এটা হলো তোমার when a disease is spread from the pathogen from mother to fetus via placenta। তার মানে ওই যে জন্মগত আগে যেরকম মা থেকে বাচ্চাতে ছড়াতে পারে from the placenta, সেটাকে আমরা ট্রান্সপ্লাসেন্টাল বলি। and the final mode of transmission যেটা লেখা আছে এখানে সেটা হলো iatrogenic। iatrogenic কথাটার মানে হলো it's basically any disease that is spread during surgery or during hospital procedures। So মেডিকেল কারণে যেসব ডিজিজ গুলো ছড়িয়ে থাকে, ইনফেক্টেড নিডল অথবা কোনো সার্জারি করতে গেলে ইনফেক্টেড ইকুইপমেন্ট, এগুলোর থ্রুতে যদি ছড়িয়ে যায় তাহলে এটাকে আমরা ইয়াট্রোজেনিক ইনফেকশন বলি। তো আমরা 6টা মেইন মোড অফ ট্রান্সমিশন শিখলাম। কন্ট্যাক্ট, যার দুটো সাব ক্যাটাগরি আছে, ডিরেক্ট এন্ড ইনডিরেক্ট, এয়ারবোর্ন, ইনজেস্টেড, ইনকুলেশন, ট্রান্সপ্লাসেন্টাল এবং ইয়াট্রোজেনিক। এই 6টা টাইপ তোমরা মনে রাখো, the 6 different modes of transmission যেগুলো আছে আমাদের। Any questions about transmission modes? আচ্ছা, No, sir. কোশ্চেন না থাকলে লাস্ট দু একটা জিনিস পয়েন্ট বলে রাখি যেগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাস শুরু করব। আমরা নেক্সট ক্লাসে কথা নিয়ে শুরু করব হলো we're going to talk all about the immune system. That's going to be the thing we're wrapping up the next class with. So basically, what does the immune system mean? Just to give you a quick overview, an immune system is basically a collection of organs and tissues which work to protect the body from pathogens. It's basically a collection of all the different parts that protect us from pathogens. এগুলা হলো আমাদের all the different sections যেগুলো আমরা যে WBC বলে, যেমন হোয়াইট ব্লাড সেল, তারপর লিম্ফ নোড, তারপর লিভার ইনক্লুডেড, তারপর বোন ম্যারো, তারপর থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, এগুলো সবই হলো তোমার টুগেদার একসাথে আমরা এটাকে একটা ইমিউন সিস্টেম হিসেবে ক্লাসিফাই করতে পারি। এবং এখানে আমাদের ইমিউন সিস্টেমে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে মেইন কিছু অর্গান আছে আমাদের, এই অর্গানগুলো নিয়ে আমরা এখান থেকে নেক্সট ক্লাসে শুরু করবো, বাট আজকে আমাদের এখানেই থাকুক। we're going to start with the details of the immune system next class. So এখন আমি তোমাদের তাহলে কুইজটা দিই, কুইজ 4 যেটা বাকি ছিল তোমাদের। আমি ফর্মটা ওপেন করছি।